Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay, 5 class students, today we are going to read the unit number 7 and the topic name is the time machine. Let's start it. Okay, the time machine. You are late again. Complained Professor Zaki. यानी प्रोफेसर ज़की कंप्लेंट शिकायत की लेट देर से प्रोफेसर ज़की ने शिकायत की कि तुम आज फिर देर से आए हो एज असद रश्ड इनटू द लैब रश्ड यानी तेज़ी से वो लैब की तरफ लेबॉर्ट्री की तरफ गया तो प्रोफेसर ज़की ने असद से कहा कि यू आर अ लेट अगेन कि तुम दोबारा लेट आए हो आई एम सॉरी सर माई बस वॉज वेरी लेट एक्सप्लेन्ड असद तो असद ने उनको बताया कि आई एम सॉरी मेरी बस लेट हो गई थी इस वजह से मैं देर से आया वेल बी क्विक एंड हेल्प सलमान सेट द प्रोफेसर प्रोफेसर ने कहा अच्छा जल्दी करो क्विक जल्दी हेल्प मदद करना और सलमान की हेल्प करो सलमान की मदद करो वी विल लीव इन हाफ एन आवर यानी आधे घंटे में हमने यहाँ वी विल लीव हमने जाना है ओके प्रोफेसर ज़की वॉज अ शॉर्ट मैन विद लॉन्ग करली हेयर शॉर्ट मैन मीन यानी उनकी हाइट छोटी थी कद का छोटा था प्रोफेसर ज़की और वो उनके लॉन्ग और करली हेयर थे यानी जो राउंड राउंड हेयर होते हैं मुड़े हुए करली हेयर एंड एन इक्वली लॉन्ग मोस्टेच यानी बराबर की ये मूंछें थी ही वोर स्मॉल राउंड ग्लासेस यानी वो एक छोटी और गोल चश्मा लगाते थे एंड ऑलवेज लाइक टू वियर अ ब्राइट रेड स्कार्फ अराउंड हिज नेक और अपनी गर्दन के इर्द गिर्द एक रेड कलर का स्कार्फ बांधते थे ही वॉज वेरी नर्वस टुडे नर्वस परेशान घबराए हुए थे असद एंड सलमान वर द ओनली वंस हु न्यू वाई यानी सिर्फ असद और सलमान थे जो कि उनको जानते थे और उनसे वाकिफ थे ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स फॉर 2 years the professor had been working on his secret invention यानी 2 साल से जो प्रोफेसर साहब थे वो अपनी सीक्रेट इन्वेंशन यानी एक छुपाई हुई थी उन्होंने इजाद यानी एक सीक्रेट खुफिया इजाद पर काम कर रहे थे अ टाइम मशीन दैट इज़ अ टाइम मशीन उसको उन्होंने टाइम मशीन का नाम दिया था एंड फाइनली इट वॉज रेडी और आखिरकार ये तैयार हो गई टुडे असद एंड सलमान वर गोइंग टू टेक पार्ट इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आज क्या था असद और सलमान एक्सपेरिमेंट तजर्बा अपने पहले तजर्बे में हिस्सा लेने जा रहे थे अ ट्रिप टू द फ्यूचर मुस्तकबिल यानी उनका मुस्तकबिल में जाने का इरादा था वहाँ पर ट्रिप करने का फैसला था बी केयरफुल सेट द प्रोफेसर ने कहा कि एहतियात से जाना एज ही स्ट्रैप देम इनसाइड द डार्क ग्रे मशीन विद ब्लिंकिंग लाइट्स ब्लिंकिंग मीन यानी कभी लाइट बंद हो रही होती है और कभी जल रही होती है दैट इज़ ब्लिंकिंग और स्ट्रैप देम यानी उनको रस्सी के साथ उन्होंने उस मशीन के साथ ग्रे मशीन के साथ बांध दिया जहाँ पर एक लाइट स्ट्राइप कर रही थी ब्लिंक हो रही थी इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर देन प्रेस द बटन्स ऑन योर वॉच प्रोफेसर ने उनको कहा डेंजर खतरा कि अगर वहाँ पर कोई भी खतरा होगा तो आप अपनी वॉच का बटन प्रेस कर देना एंड यू शुड बी बैक इन द प्रेजेंट तो आप वापस हाल में आ जाओगे प्रेजेंट हाल ही क्लोज द डोर एंड पुश द नंबर 2060 अब उन्होंने क्या किया प्रोफेसर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उनको 2060 नंबर लिख के उनको उस फ्यूचर में भेज दिया नेक्स्ट पैराग्राफ असद एंड सलमान फेल्ट एज इफ दे वर गोइंग अप इन अ लिफ्ट यानी उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो ऊपर जा रही हैं एक लिफ्ट में जैसे ऊपर जाते हैं इस तरह से वो ऊपर जाना महसूस कर रहे थे देयर वाज अ वेयरिंग साउंड फॉर अ फ्यू मिनट्स वेयरिंग यानी कॉन्टीन्यूस साउंड मुसलसल साउंड चंद मिनट तक उनको आता रहा एंड देन द मशीन वॉज स्टिल मीन साकिन हो गई रुक गई स्लोली दे लुक्ड अराउंड देम उन्होंने आहिस्तगी से इर्द गिर्द देखा द वर्ल्ड सीम टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट यानी उनको सारी दुनिया डिफरेंट मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी दे अपीयर टू बी इन अ मार्केट
ایریا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک مارکیٹ ایریا میں یعنی ایک بازار میں ظاہر ہوئے ہیں. And a few cars without any roofs were flying in the air instead of running on the road. اور انہوں نے چند ایک گاڑیاں دیکھی جو کہ ہوا میں اڑی تھی، روڈ پر چلنے کی بجائے، انسٹیڈ بجائے اس کے وہ روڈ پہ چلتی وہ ہوا میں اڑ رہی تھیں. There were tall buildings made of glass، یعنی کہ وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگ تھی جو کہ شیشے کی بنی ہوئی تھی. There were no trees or grass anywhere، لیکن وہاں پر کوئی بھی گھاس اور درخت نہیں تھے. No flowers nor bushes، نہ ہی جھاڑیاں تھی اور نہ ہی پھول تھے. Everything was spotlessly clean، ہر چیز بالکل صاف ستھری تھی، یعنی کوئی ایک نشان، spotlessly کوئی ایک نشان بھی نہیں تھا. اسد could not see any old people there، اسد نے وہاں پر کوئی ایک بھی بوڑھا آدمی نہ دیکھا. سلمان stopped a boy around their age and introduced themselves، سلمان نے کیا کیا، وہاں پر ایک لڑکے کو روکا اور اپنا انٹروڈیوس، اپنا تعارف کروایا. The boy was wearing clothes made of red plastic، یعنی جو لڑکا تھا اس نے کس طرح کے کپڑے باندھے ہوئے تھے کہ وہ ریڈ پلاسٹک کے کپڑے تھے. اوکے جو اس لڑکے کو جس نے روکا، My name is Riz said the boy، اس لڑکے نے کہا میرا نام ریز ہے. Where are you from، تم کہاں سے ہو. You are wearing clothes made from a material I have never seen، اس نے کہا کہ تم نے کس طرح کے کپڑے مٹیریل کے پہنے ہوئے ہیں، میں نے تو اس سے پہلے نہیں دیکھے. We are hungry said اسد، اسد نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں. Is there a hotel where was can eat، کیا یہاں پر کوئی ہوٹل ہے جہاں پر ہم کھانا کھا سکیں. Didn't you take your pill in the morning، pill کہتے ہیں گولی کو، ٹیبلٹ کو. اب اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے صبح اپنی گولی نہیں لی. Asterisk You know we take pills here، کہ یہاں تو وہاں پر کھانا نہیں کھاتے تھے، جسٹ پیلز کھاتے تھے، ٹیبلٹس کھاتے تھے، گولیاں کھاتے تھے. 3 times a day، یعنی وہ تینوں ٹائمز ایک پیلز کھاتے تھے. There used to be food and water about 50 years ago، یعنی 50 سال پہلے یہاں پر کھانا کھایا جاتا تھا اور پانی پیا جاتا تھا، اب وہاں پر صرف پیلز کھاتے ہیں. We don't have that now، all my nourishment is in the pills that we take، یعنی اب ہماری ساری نرشمنٹ، ساری جو غذائیت ہے وہ کس چیز میں ہے، ان پیلز میں ہے جو ہم لیتے ہیں. So why aren't you in school now، آج سلمان، تو سلمان نے پوچھا کہ تم ابھی تک اسکول نہیں جاتے ہو. پھر We don't have schools or offices، یا وہ کہتا ہے یہاں پر تو آفیسز دفاتر بھی نہیں ہے اور اسکولز بھی نہیں ہیں. Everybody works from computers at home، یعنی ہر بندہ گھر میں کمپیوٹر پر کام کرتا ہے. And that is where we are taught، اور وہیں پر ہمیں پڑھایا لکھایا جاتا ہے. said Reese. In this way we don't need to travel، اس طرح سے ہمیں ٹریول سفر بھی نہیں کرنا پڑتا. Wait a minute، who are you، why are you asking so many questions، اب اس نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، تم کون ہو اور یہاں ہم سے اتنے زیادہ سوال کیوں کر رہے ہو. By this time a crowd of people dressed like rays had gathered around the two boys، اب کیا ہوا، اسی دوران پورا ایک کراؤڈ، ایک ہجوم ان کے گرد اکٹھا ہو گیا ان لڑکوں کے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے. They were staring at them، staring گھورنا، یعنی بہت گھورنا، ان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. Some of them began to touch their clothes، ان میں سے کچھ نے ان کے کلوتھس کو، ان کے کپڑوں کو ٹچ کیا. And pushed them، اور ان کو پیچھے دھکیل دیا. The boys began to feel frightened، تو وہ جو لڑکے تھے وہ بہت زیادہ ڈر گئے. Okay، now move to the next page. اوکے ہیلپ کرائڈ اسد، ہیلپ اس پروفیسر، یعنی ہماری مدد کرو. وہ ڈر گئے. اسد ویک اپ، یو آر ڈریمنگ، تم خواب دیکھ رہے ہو. ڈریمنگ خواب دیکھنا. سیڈ ہز مدر شیکنگ ہم جینٹلی، یعنی اس کی ماما نے اس کو ہلکا سا شیکنگ ہم ہلایا، جینٹلی نرمی سے، نرمی سے اس کو ہلایا اور کہا تم خواب دیکھ رہے ہو، جاگ جاؤ. ویک اپ، جاگ جاؤ. او واٹ اے اسٹرینج ڈریم تھاٹ اسد، اسد نے سوچا کہ کتنا عجیب خواب تھا. Okay, this is about our reading. Now move to the next page. Okay students, we have completed our reading. Now start the exercise. Let's start the exercise, the book work. First we will do the book work. Open the book and the page number is 53. We have to do this, and this is part A. Fill in the blanks with will plus verb to make sentences
in the future tense. Do you know what is the Urdu recognition of future tense? It means جو ابھی کام مستقبل میں ہوگا, where we use will, shall are called future tense. اور اس میں we always use the first form of verb. Will, shall plus first form of verb. So we have to use this in this part. Fill in the blanks with will plus verb to make sentences in the future tense. So that's why we are using will, shall plus first form of verb, because this is the future tense. اور جو مستقبل میں کام ہونا ہو اس کو future tense کہتے ہیں. یعنی میں یہ کام کروں گا, میں یہ لیسن یاد کروں گا, I will do this work, we will go there. So this is all about future tense. Okay, now we have to fill in these blanks. Number 1, the students will do the homework on time. So you will fill the blank with will do. The students will do the homework on time. Next is Sarah is going to the post office. She will post. She will post the letters for you. She will post the letter for you. Okay, number 3, Bilal dash to Lahore next month. Bilal will go. Bilal will go to Lahore next month. My mother dash a cake for my birthday. My mother will bake. یعنی بنائیں گی میری برتھ ڈے کے لیے. Okay, next is Mr. Ahmad will write a letter to all the students. So we are using will, shall plus first form of verb in the future tense. So will write yani likhengi a letter to all the students. Okay, part A is done. Now move to the part B. The part B on page number 53. Given below are some answers. Now phrases appropriate questions for these answers. The first one has been done for you. Look at the book, students. They will leave in half an hour. When will they leave? So we have to become a question. We will read that statement, and after reading that statement we have to read the question. ہمیں وہ question بنا کے اس کا آنسر بتانا ہے. Just like, look at the number 2. He wore small round glasses. یعنی اس نے small round glasses پہنی ہوئی تھی. اب the question will make what did he wear. یعنی اس نے کیا پہنا ہوا تھا. Just like this. Okay, we have to make the question by reading that statement. What did he wear? Now look at the number 3. He pushed the numbers 2060. So the question is, which number did he push? Which number did he push? Okay, right? Understood? Next is number 4. Asad and Salman felt as if they were going in a lift. And the question will make, what did Asad and Salman feel? یعنی انہوں نے کیا فیل کیا. Okay, number 5. They were in a market, and the question will be, where were they? یعنی وہ کہاں پر تھے. They were in market, so the question will be, where were they? 6. Salman stopped a boy. یعنی سلمان نے ایک لڑکے کو روکا. Now who did Salman stop? Who did Salman stop? Okay, now the part C. We will start the part C. The question is on page number 54. Fill in the blanks with the correct preposition. Okay, preposition. So you have to write down the preposition. As you know, the preposition are in, on, at, by, front, under, over, while. These are all prepositions. Okay, جو sentence بنانے میں help out کرتی ہیں. Okay, look at the number 1 on your book, the page number 54. The statement is, she lives dash Mall Road. She lives in or on? Here comes on. Yes, she lives on Mall Road. Number 2, I haven't seen her dash 2019. I haven't seen her since 2019. Okay, since. We always use since with the date, exact date. The school is dash the park. The school is near the park. Okay, next is, the play begins dash 6 p.m. The play begins at 6 p.m. Here we are using at, not on.
The meeting for parents is dash 9 a.m. and 11 a.m. So what comes here, at or between? So here comes the between. Yes, okay. Now move the next part. Okay student, let's start the copywork. Quickly make sure journals ready. We have to do the first meaning first. The first word is rushed. Rushed. And the meaning is hurried. And Urdu meaning is यानी तेजी से, जल्दी से. Rushed, hurried. Right? Next is explained. Explained. And the English meaning is serve as a man. It means वजाहत करना, यानी किसी को वजाहत देना अपनी बात की, बयान करना is called explained. Next, blinking. Blinking यानी आँख, just like blinking the eye, और लाइट्स जैसे ब्लिंक होती हैं, कभी जलती हैं कभी बुझती है, that is called blinking. Winking. The meaning is winking. Strapped. Strapped mean tie with the strap, यानी कि किसी रस्सी से, किसी वायर से, किसी स्ट्रैप से उसको बांध देना is called strapped. Nourishment. Nourishment, to nourish यानी उसको ग्रो करना, उसको बढ़ाना, उसमें इजाफा करना, उसकी गजाइयत. So nourishment. Staring. Staring, looking, and Urdu meaning is घूरना. Staring, looking. Gathered. Gathered, Urdu meaning is इकट्ठा करना, and the English meaning is collected. Gathered, collected. Strange. Strange, unusual, अजीब, गैर मामूली. Frightened, डर जाना. Afraid, खौफज़दा, यानी frightened, afraid. Okay. Next is we have to make the sentences. I am telling you the sentences as well. Let's do it. First word is complaint. You can make the sentence of complaint. I complained about my scooter theft. यानी स्कूटर की चोरी के बारे में मैं कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ. You can do it yourself also, students. I am guiding you. I complained about my scooter theft. Okay. Next is machine. Lever is a simple machine. Lever is a simple machine. School. My school is reopening after 6 months. My school is reopening after 6 months. Travel. I like to travel in train. I like to travel in train. Bushes. Thief hid himself in the bushes. Thief hid himself in the bushes. Okay. Next we have to do the question answer, students. Quickly make sure journals ready for the question answer. Give description of Professor Zaki. This is question number 1, and the question answer number 1 is Professor Zaki was a short man with long curly hair and an equally long mustache. यानी उसकी कर्ली हेयर थे और लंबी लंबी मूछें थी और शॉर्ट हाइटेड थे, यानी उनकी हाइट कम थी. नंबर 2, on which invention professor had been working. यानी वो किस इन्वेंशन पर काम कर रहे थे. Okay. And the answer is Professor had been working on his secret invention. यानी अपनी खुफिया इजाद पर काम कर रहे थे. A time machine for 2 years. 2 साल से. Professor had been working on his secret invention, a time machine for 2 years. Question number 3. What did Asad and Salman feel? यानी वो कैसा फील कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे. And the answer is Asad and Salman felt as if they were going up in a lift. यानी वो ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं. Okay. Question number 4. Did the new world have schools? क्या न्यू वर्ल्ड में स्कूल था? No, the new world had no schools. Everybody works for the computer at home. Okay. These are all question answers. Now
Stay home, stay safe, and Allah Hafiz. Take care.